Before starting the in detail aspects of each chapter, let's have a quick review on the marks distribution of पदार्थ विज्ञान. देखो दो पेपर रहते हैं, पेपर 1 और पेपर 2, ईच ऑफ 100 मार्क्स. एंड प्रैक्टिकल के 100 मार्क्स रहते हैं, वाइवा के 60 मार्क्स रहते हैं, इलेक्टिव्स के 10 मार्क्स रहते हैं, इंटरनल असेसमेंट के 30 मार्क्स रहते हैं, टोटल अराउंड 400 मार्क्स. एंड द चैप्टर्स यू आर गोइंग टू लर्न इन ईच पेपर आर पदार्थ पेपर 1 में आयुर्वेद निरूपण, जहाँ पर बेसिक्स ऑफ आयुर्वेदा इज थॉट, एंड Padartha and Darshan Nirupana, different philosophical aspects and philosophies of different sages and acharyas, about Dravya Vijnanyam, Guna Vijnanyam, Karma Vijnanyam, Samanya Vijnanyam, Vishesha Vijnanyam, Samavaya Vijnanyam and Abhava Vijnanyam. तो कुल मिलाकर there are 9 chapters in paper 1. And paper 2 में this mainly focuses on the clinical aspect of Ayurveda, the way to approach the patient, assessment of patient, and the identification of disease, pathogenesis, those all things. So there are around 7 chapters in paper 2. Pariksha Pramana, Aptopadesha Pramana, Pratyaksha Pramana, Anumana Pramana, Yukti Pramana, Upamana Pramana, Karya Karana Siddhanta. So comparatively paper 2 is quite difficult and paper 1 is easy. The only difference is the understanding level of concepts. पेपर 2 में थोड़े concepts ऐसे हैं जो समझ नहीं आते, पर with help of different examples you can understand paper 2 easily and pass it. And पदार्थ विज्ञान थोड़ा टफ है, but you can easily pass this subject. And remember, पेपर प्रेजेंटेशन इज इंपॉर्टेंट इन थ्योरी एग्जाम्स. जितना अच्छा आपका पेपर प्रेजेंटेशन रहता है ना, उतना अच्छा आपका मार्क्स रहता है. सो लेट्स बिगिन विथ द फर्स्ट चैप्टर, आयुर्वेद निरूपण. सो लेट्स बिगिन विथ द फर्स्ट चैप्टर, आयुर्वेद निरूपण. तो इस चैप्टर में बेसिक्स सिखाया गया है, जैसे डेफिनेशन ऑफ आयुर्वेदा, टाइप्स ऑफ आयु, कंपोजिशन ऑफ आयु, डेफिनेशन ऑफ हेल्थ, इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थ, एंड सिद्धांत, टाइप्स ऑफ सिद्धांत, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ आयुर्वेदा, एक्सेट्रा. सो लेट्स स्टार्ट. आप सबको पता है कि आयुर्वेदा इज एंशियंट मेडिकल साइंस प्रैक्टिस टू अटेन धर्म, अर्थ, काम एंड मोक्ष, द 4 परस्यूट्स ऑफ हैप्पीनेस. देखो, अल्टीमेट एम ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन दिस वर्ल्ड इज टू अटेन मोक्ष, दैट इज सैल्वेशन. अगर उनको मोक्ष मिल गया तो दे आर हैप्पी फॉर एटर्निटी, बिकॉज दे हैव फाइनली मेट their God or Paramatma. They have become united with Paramatma for eternity. So through Ayurveda you can attain the 4 pursuits of happiness, and with that you can finally have moksha. तो आयुर्वेदा का डेफिनेशन सिंपल बनता है. आयुर्वेदा मतलब लाइफ और वेदा मतलब नॉलेज. Thus Ayurveda is authentic real knowledge about life. Any aspect that is concerning regarding life, to prolong it, to decrease it, or any diseases, anything that is obstructing your longevity, that is dealt with in Ayurveda. So Ayurveda में 4 types of आयु बताया गया है, that is 4 types of life. चरकाचार्य ने अपने सूत्रस्थान में बताया है कि हिता अहितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हिता अहितम मानम च तच्च यत्रोक्तम आयुर्वेद सोच्यते. तो आयुर्वेदा में 4 प्रकार के आयु हैं. हितायु, the ayu in which you follow dharma, you have good conduct, and your life is peaceful. Ahitayu, in which you have a selfish and congested mentality, and you do adharma, you do papa to others, and your life is filled with misery. Sukhayu, the sound health in which sharir and manasika avastha are in harmony. आपके दोनों शरीर, the physical and the mental, that is manasika, both aspects of your life are in coordination, and you have harmony between those two. Dukhayu, you suffer from diseases, you have ill health, and Vishamata of Sharira and Manasika Sthiti, there is no harmony between your Manasika and Sharirika Avastha. So you may be suffering from depression, anxiety in Dukhayu, where you have constant pain in your life. In Sukhayu, there is no such pain, and you are happy in your life. So the composition of Ayu is Sharirendriya Sattvatma Sayogha Dhari Jivitam Nityakascha Anubandhascha Paryaya Ruchate. The meaning of this shloka is simple. Sharira, Indriya, Sattva, Atma, Sayyoga. The equilibrium and the coordination between the body, the senses, the mind and the Atma. Together these form life, and the synonyms for life are Dhari, Jivitam, Nityaga and Anubandha.
Thus, the equilibrium between Sharira, Indriya, Sattva and Atma together form a structure called life or Ayu. Sharira, it is formed of Pancha Mahabhuta, and Pancha Mahabhutas are Prithvi, Jala, Teja, Akasha and Vayu. Indriyas are sensory organs of your body or sensory perceptions that your body feels. Sattva is mind, and mind has three gunas or three qualities, that is Sattva, Rajas and Tamas. Atma, that is the inherent part of the body responsible for Chaitanya or consciousness. So, as you know, the synonyms of Ayu are Dhari, Jivitam, Nityaga, and Anubandha. Lakshanas or characteristics of Ayurveda. तो आयुर्वेद वर्ड कैसे बना? द पद निरुक्ति ऑफ आयुर्वेदा इज आयुष वेद आयुर्वेद, द साइंस दैट डील्स विद द नॉलेज ऑफ लाइफ. आयुर्वेदे इति आयुर्वेदः, आयुर्विद्यते अनेन इति आयुर्वेदः. So basically all these shloka mean the science which imparts knowledge of life or the authentic real knowledge about life is Ayurveda. Aim of Ayurveda: to preserve the health of healthy, swasthasya swastharakshanam. That is why Ayurveda is a preventive medicine, and to treat the disease आतुरस्य विकार प्रशमनम च. अभी जो भी अपने हेल्थ को प्रिजर्व नहीं सकते वो डिसीज से तो सफ़र करेंगे ही. एंड टू ट्रीट दिस डिसीज आयुर्वेदा इज नेसेसरी, और आयुर्वेदा एक्सप्लेन्स द मेथड्स टू ट्रीट दिस डिसीजेस. चिकित्सा एक्सप्लेन किया है, ट्रीटमेंट एस्पेक्ट. डेफिनेशन ऑफ हेल्थ: समदोष समाग्निश्च समधातु मलक्रियः प्रसन्नात्मेन्द्रिय मनः स्वस्थ इत्यभिधीयते. So Shushruta Acharya explains this in Sutrasthana 15 chapter 47 shloka. The definition of health is the equilibrium between dosha, the bodily principles, dhatu, the structural entity, mala, the excretory products, agni, the manas mind, and the soul atma is known as swasthya or health. When these work in coordination and are in equilibrium, that condition is called health. And importance of health: धर्मार्थ काम मोक्षान आरोग्यम मूलम उत्तमम. For achieving dharma, artha, काम and moksha, health is important. अगर तुम्हारे पास healthy life है, then you will have a good long life, and in that long life you will be able to achieve the four pursuits of happiness, which are dharma, artha, काम and moksha. अभी एक और टॉपिक पे आते हैं, that is सिद्धांत. So what is सिद्धांत? सिद्धांत सिद्धांतो नाम स यः परीक्षके बहुविधं परीक्षा हेतुभिश्च साधयित्वा स्थाप्यते निर्णयः. A truth which is established after repeated observation and examination by experts of that particular field along with reasons and logics. So the types of Siddhanta are Sarvatantra Siddhanta, the universal truth or principle. Truth which is accepted by experts universally of a particular field. Example is simple: Sarvada Sarvabhavanam Samanyam Vruddhikaranam. The dravyas that have similar quality when taken by the body increases the same qualities in the body. अगर आप मांस या if you are eating meat on a regular basis, then the muscle mass in your body obviously increases. Such principle or such truth is considered under Sarvatantra Siddhanta. Pratitantra Siddhanta: principle of specific subject or branch. Truth which is accepted by a single treatise or a person is Pratitantra Siddhanta. Example is simple: Acharya Charaka explains that there are 360 bones, and Acharya Shushruta explains there are 300 bones. So the information of number of bones differ between each acharyas. So such principles come under Pratitantra Siddhanta. Adhikarana Siddhanta: impiled truth. अभी देखो, while discussing any topic or subject, it implies the other unstated topic or subject automatically. Example is when you assess a patient, you diagnose him with a certain disease. You are just not only considering the condition or stage of the disease, but also the avastha of the patient. And after assessing the condition of both disease and the patient, then only then you can prescribe the dosage of the medications. So assessing the condition of patient was not mentioned, but indirectly you took it under consideration and you prescribed a particular dose. So such impiled truth or unstated subject or topic comes under Adhikarana Siddhanta. The fourth is Abhyupagama Siddhanta or hypothetical truth.
The concept or theory which are not proved, tested, mentioned with proper reasons and proofs while the discussion continues. So, Abhyupagama Siddhanta can be considered as a hypothetical truth where no one questions its authenticity. So, this is Siddhanta, and these are the types of Siddhanta. मैंने इनके respective श्लोकास लिख दिए हैं. You can read them afterwards. इंट्रोडक्शन टू बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ आयुर्वेदा एंड देयर सिग्निफिकेंस. देखो, आयुर्वेदा इज ए एंशियंट साइंस और बहुत जनरेशन से इट हैज़ बीन अ पिलर इन सपोर्टिंग इन फ्रेमिंग द ह्यूमन सोसाइटी एंड ह्यूमन सिविलाइजेशन. प्रैक्टिस टू अटेन फोर परस्यूट्स ऑफ हैप्पीनेस एंड कंप्लीट हेल्थ, टू अटेन मोक्ष, दैट इज सैल्वेशन. इसका मीनिंग तो आपको पता ही है. इट मीन्स ऑथेंटिक रियल नॉलेज अबाउट लाइफ. सो ये अथर्ववेद का उपवेद है. इट इज़ अ ब्रांच दैट इज एक्सप्लेन्ड इन अथर्ववेद. एंड आयुर्वेदा कंसिस्ट मेनली ऑफ 8 ब्रांचेस, दैट इज अष्टांग आयुर्वेदा. काय बाल गृह ऊर्ध्वांग शल्य दंष्ट्र जरा वृषान अष्टो अंगानि तस्याहु चिकित्सा एष संशिता. तो आचार्य वाग्भट ने अष्टांग हृदय में इसको एक्सप्लेन किया है पहले चैप्टर में. तो काय मतलब इट इज कोरिलेटेड विथ इंटरनल मेडिसिन. बाल मतलब पीडियाट्रिक्स. गृह मतलब ट्रीटमेंट ऑफ इविल स्पिरिट्स. उद्वांग इट इज कोरिलेटेड विथ ईएनटी एंड ऑप्थोमोलॉजी. शल्य कोरिलेटेड विथ सर्जरी. विष टॉक्सिकोलॉजी, रसायन, rejuvenation therapy, and Vajikarana, it is aphrodisiacs. So the Padartha Vijñāna that we are going to learn deals with the basic aspects, basic principles of Ashtanga Ayurveda, and you guys know that Ayurveda is a preventive medicine. Padartha Vijñāna deals with different Padartha, Karya Karana Dravya, secrets of creation through Darshana, Pramana, Prameya, philosophy, etc. And through Padartha Vijñāna, we can clarify out our perspectives and doubts, and we can understand the creation in a better way. So these are the basic concepts explained in Ayurveda Nirupana. 5 मार्क्स के लिए पूछ लेते हैं, एक्सप्लेन आयुर्वेद निरूपण करके. एंड यू कैन राइट डेफिनेशन ऑफ आयुर्वेदा, टाइप्स ऑफ आयु, कंपोजिशन ऑफ आयु, डेफिनेशन ऑफ हेल्थ, इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थ, सिद्धांत, टाइप्स ऑफ सिद्धांत, द बेसिक principles of Ayurveda and their significance, or you can easily score these marks. And I hope so you understand the notes I have done. PDF upload कर दूंगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे, या you can download it from there. So hope so you like this video. Please subscribe, share it to as many as people possible, and all the best for exams.